Just another day. At a time, sunlight flooded in through the blinds. Almost simultaneously he heard a rhythmic knocking at the door. Was it obnoxiously sunny before or after his daughters had knocked on his door? Who knows, he thought groggily as he got up and opened up, knowing this was the official start of his day. He felt two pairs of little hands wrap around his legs as his girls looked up at him with a smile. They each looked like their mother, which always gave the man relief. Big beautiful eyes, long hair, and of course hearts bigger than the entire universe. The man picked them both up and gave them kisses. They were kinda cute when they weren't driving him and the wife crazy, the man thought to himself with a smile. A short while later, they were dressed, out the door, and his wife was walking out the door with an "I love you" and a kiss. That was one of his least favorite moments of each day, the man sadly thought. His wife and him lead a normal, if not slightly more stressful and boring than on average. And that is what made him happy. The moments he spent with her, even though their relationship had lasted years at this point, still made him just as happy as she always did. He decided he had spent enough time in his head, as it was a place he often found himself and a place he had decided was best left alone a long time ago. So he uttered the words, "Just another normal day," and pushed on. He fed the cats, all 4 of them strays and rescues. No different from himself in a way, the man thought. Just as his wife had been the driving force behind rescuing the cats from a cruel fate on the streets, she had also led a one-man war to save the man when he didn't think of himself as worth saving. He cleaned the litter, did the laundry, and cleaned the living room. His phone sat and hauntingly stared at him from the corner of the room, blasting out the radio station the man liked but secretly saying something else entirely that it took everything for the man to ignore. Idle hands, he thought with a smirk. He decided to drive. That usually helped. He even decided to make it productive and drove to the grocery store. He passed the rows of food, and toys, and hygiene products. He passed the pharmacy and couldn't help taking a glance sideways. He had made more than a few trips to the pharmacy back where he grew up. He gathered his cart together and went up front, exchanging pleasantries with the clerk. But as the man looked at him, the first thing he noticed was his long sleeves, despite it being hotter than Hades today. And then he saw the marks on the back of his hand and his pupils so pinpointed the man could feel them drilling into his veins. But he didn't show any of this. He didn't say anything. What could he possibly say? Who was he to preach anything? He just understood. He gave a silent nod, as if to say good luck to the young man, and went to his car. While the day continued as usual, the cashier's pupils floated through his head. He looked so content, so carefree, as if there wasn't a thing on this mortal plane that could possibly make him anxious or upset. But he knew the truth. That instant gratification, it costs a very steep price. It feels like breaking every chain holding you, yet in reality each shot is like another ankle weight getting snapped on the leg of both the user and their loved ones. He shook his head and focused on his usual schedule. A normal day, the man continued to recite to himself. He got his lovely little ones off the bus, greeted the wife upon her return, and went to hop in the shower. As the water hit his head, all he could think about was this normal day. And how grateful he was for that. As he got out and dressed, he started down the stairs. A flickering light greeted him at the bottom of the stairs. The man, understandably confused, walked slowly into view of his dining room, where his wife and 2 daughters stood there with a cake. On it was the words, "Congratulations on a year, Daddy."
The man stepped forward as tears welled in his eyes. A year. A year since he last waged a very personal war against his own perception of himself. He was not at his lowest a year prior, oh no. That had come much earlier. Just getting to the point of finally being able to have a normal day was such a huge deal. He remembered shivering in the cold car of a random dealership, one foolish enough to leave the doors unlocked. He remembered all the lies, the stories, the excuses. He remembered the pain. Not his own. He'd become either numb or masochistic, he honestly didn't know which. No, he read. Chỉ một ngày nữa, tại một thời điểm, ánh sáng mặt trời tràn ngập qua những tấm rèm, gần như đồng thời ông nghe thấy tiếng gõ cửa nhịp nhàng. Có phải trời nắng đáng ghét trước hay sau khi con gái hắn gõ cửa? Ai biết được, ông suy nghĩ một cách kỳ quặc khi đứng dậy và mở ra, biết đây là khởi đầu chính thức của ngày của mình. Anh cảm thấy hai đôi tay nhỏ quấn quanh chân khi các cô gái của anh nhìn anh với một nụ cười. Họ trông giống như mẹ của họ mà luôn luôn cho người đàn ông cứu trợ. Đôi mắt to đẹp, mái tóc dài, và tất nhiên trái tim to hơn cả vũ trụ. Người đàn ông nhặt cả hai lên và hôn họ. Họ khá dễ thương khi họ không lái xe anh ta và vợ điên, người đàn ông nghĩ với chính mình với một nụ cười. Một thời gian ngắn sau, họ mặc quần áo, ra ngoài cửa, và vợ ông đang bước ra ngoài cửa với một anh yêu em và một nụ hôn. Đó là một trong những khoảnh khắc ít yêu thích nhất của anh trong mỗi ngày, người đàn ông buồn bã nghĩ. Vợ ông và anh ta dẫn dắt một bình thường, nếu không hơi căng thẳng và nhàm chán hơn trung bình, và đó là những gì làm cho anh hạnh phúc. Những khoảnh khắc anh dành cho cô, mặc dù mối quan hệ của họ đã kéo dài nhiều năm vào thời điểm này, vẫn làm cho anh hạnh phúc như cô luôn làm. Ông quyết định rằng ông đã dành đủ tiền trong đầu mình, vì đó là một nơi ông thường tìm thấy chính mình và một nơi mà ông đã quyết định là tốt nhất để lại một mình từ lâu trước đây. Vì vậy, ông thốt lên những lời chỉ là một ngày bình thường khác và tiếp tục. Ông cho mèo ăn, cả 4 con đều đi lạc và giải cứu. Không khác với mình trong một cách nào đó, người đàn ông nghĩ. Cũng giống như vợ ông là động lực đằng sau việc giải cứu lũ mèo khỏi một số phận tàn nhẫn trên đường phố, bà cũng đã dẫn đầu một cuộc chiến tranh một người để cứu người đàn ông khi ông không nghĩ mình là đáng để cứu mình. Ông làm sạch rác, giặt quần áo, và dọn dẹp phòng khách. Điện thoại của anh ngồi và ám ảnh nhìn chằm chằm vào anh từ góc phòng, nổ tung đài phát thanh mà người đàn ông thích nhưng bí mật nói một điều khác hoàn toàn rằng nó đã mất tất cả mọi thứ để người đàn ông bỏ qua. Tay nhàn rỗi, ông nghĩ với một trò cười. Hắn quyết định lái xe, điều đó thường có ích, ông thậm chí còn quyết định làm cho nó hiệu quả và lái xe đến cửa hàng tạp hóa. Ông đã vượt qua các hàng thực phẩm, đồ chơi, và các sản phẩm vệ sinh. Ông đã đi qua hiệu thuốc và không thể không nhìn qua một bên. Ông đã thực hiện nhiều hơn sau đó một vài chuyến đi đến hiệu thuốc trở lại nơi ông lớn lên. Ông tập hợp xe đẩy của mình lại và đi lên phía trước trao đổi vui vẻ với nhân viên bán hàng. Nhưng khi người đàn ông nhìn anh ta, điều đầu tiên anh nhận thấy là tay áo dài của anh, mặc dù nó nóng hơn Hades ngày nay. Và sau đó anh ta thấy những dấu vết trên bàn tay và học trò của anh ta để xác định người đàn ông có thể cảm thấy họ đang khoan vào tĩnh mạch của mình. Nhưng anh ta không cho thấy điều này. Ông ấy không nói gì cả. Anh ta có thể nói gì? Ông ấy là ai mà giao giảng điều gì? Ông ấy chỉ, hiểu rồi, ông đã gật đầu im lặng như thể để nói chúc may mắn cho người đàn ông trẻ tuổi và đi đến xe của mình. Trong khi ngày tiếp tục như thường lệ, các thủ quỹ học sinh trôi nổi qua đầu của mình. Ông ấy trông rất hài lòng. Vì vậy, chăm sóc miễn phí, như thể không có một thứ gì trên chiếc máy bay chết người này có thể làm ông ta lo lắng hay buồn bã. Nhưng ông ấy biết sự thật, đó là sự hài lòng ngay lập tức, nó tốn một mức giá rất dốc. Nó có cảm giác như phá vỡ mọi dây chuyền đang giữ bạn, nhưng trên thực tế mỗi cú bắn giống như một trọng lượng mắt cá chân khác đang bị gãy trên chân của người sử dụng và người thân của họ. Ông lắc đầu và tập trung vào lịch trình thông thường của mình. Một ngày bình thường, người đàn ông tiếp tục đọc cho chính mình. Ông đưa những đứa trẻ đáng yêu của mình ra khỏi xe buýt, chào vợ khi cô trở về, và đi tắm. Khi nước đập vào đầu ông, tất cả những gì ông có thể nghĩ đến là ngày bình thường này. Và anh ấy biết ơn thế nào vì điều đó. Khi ông ra ngoài và mặc quần áo, ông bắt đầu xuống cầu thang. Một ánh sáng nhấp nháy chào đón ông ở dưới cùng của cầu thang. Người đàn ông, dễ hiểu bối rối, đi từ từ vào tầm nhìn của phòng ăn của mình. Nơi vợ ông và hai con gái đứng đó với một chiếc bánh. Trên đó là những lời chúc mừng một năm cha.
Người đàn ông bước lên phía trước khi nước mắt chảy nước mắt. Một năm kể từ lần cuối ông tiến hành một cuộc chiến rất cá nhân chống lại nhận thức của chính mình về bản thân mình. Anh ta đã không ở mức thấp nhất của mình một năm trước đó, Âu không? Điều đó đã đến sớm hơn nhiều. Chỉ đến mức cuối cùng có thể có một ngày bình thường là một việc rất lớn. Ông nhớ lại run rẩy trong chiếc xe lạnh của một đại lý ngẫu nhiên, một người ngu ngốc đủ để rời khỏi cửa mở khóa. Anh ta nhớ tất cả những lời dối trá, những câu chuyện, những lời bào chữa. Anh ta nhớ lại nỗi đau. Không phải của hắn, anh ta sẽ trở nên tê liệt hoặc bạo dâm, thật lòng anh ta không biết cái nào. Không, anh ta chỉ